Hello and good evening, everybody. We are back with Bezrant this week with me, Samuel, and Zubair. Hello there, I'm Jubair Islam. Yeah, What up, people? what up? What up? We are back after a long break. We took a break off for the Eid holidays to um, get our minds in set so that we don't go through a burnout. So we took a week off, but we are glad to be back, and we are back with a very exciting episode. So today I'll just let Zubair just give an intro of what we are going to talk about this week. Go ahead, Zubair. So, we have all heard about PayPal. Like, Hmm. it's not in Bangladesh, but still people are using PayPal through, dummy numbers. USA number দিয়ে সবাই এখন PayPal use করে. But still, you can get banned if you use PayPal. But yeah, PayPal is a very secure platform for sending money and receiving money because কেউ যদি আর কি scammed হয় through PayPal, you Hmm. might get the money back. বাট Hmm. পেপেলের সার্ভিস ইজ লাইক সুপার সুপার ব্যাড। অনেকেই কমপ্লেন করছে যে ওদের সাপোর্ট ভালো না। ধরো তুমি তোমার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে পারছো না, সো ওদের Hmm. সাপোর্ট অতটা না, সাপোর্টিভ না, Hmm. অতটা হেল্পফুল না। That's because it's a huge company. Um, it's been on since 1998, if I'm not wrong. It was founded হুম a decades ago. So যত বড় হয় company, of course, support level is not the best. I don't know if you ever had to deal with Microsoft. আমি একবার মাইক্রোসফটের সাপোর্ট লাইনে ফোন দিছি। So তখন মালয়েশিয়া ছিলাম। So I was having issues with my activation, and I called my local Microsoft support. So ওইটা গেছে সিঙ্গাপুরে। Singaporean guy transferred me to a Filipino call center. Filipino call center যখন পারে নাই, তখন they shifted me to American one. Americanটা যখন পারে নাই, they shifted to another American one. But eventually it was like 30 minutes. 30 মিনিট লাগছে to get my solution. So 30 minutes just for a Windows activation. So হ্যাঁ, এই মাইক্রোসফটের এটা cus- কিন্তু অনেক পুরান একটা প্রবলেম, কারণ আমি যে লিনাক্স টেক টিপস যে ওর এলটিটির হ্যাঁ অনেক ভিডিও দেখেছি, তো ওইখানে সেম একটা প্রবলেম ফেস করছিল যে জাস্ট আমার ফুল পিসি ঠিক আছে, আমি জাস্ট একটা জিপিইউ লাগালাম বা র্যাম চেঞ্জ করলাম, তো দে আর টেলিং মি টু বাই অ্যানাদার উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেশন কি টু ইউজ উইন্ডোজ, লাইক ওয়াই? আমি জাস্ট একটা yes. কম্পোনেন্ট চেঞ্জ করছি এন্ড No, that's other. It's after all a profit making business, so ইয়া they would never cut into the bottom line. So that's how it is. And the bigger the company gets, the more issues, of course. But PayPal, of course, freelancing যারা করে in Bangladesh, they're like probably used to, like mostly used to it. হুম Many have switched to NetTeller or other platforms এখন যেগুলি support করে. I think Bcash supports not NetTeller but the other one. Um, forget. পেয়োনিয়ার পেয়োনিয়ার এখন Payoneer, yeah, অনেকে Payoneer. ইউজ করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিকজ পেয়োনিয়ারে তুমি ডিরেক্ট ব্যাংকের ট্রানজাকশন পাচ্ছ, বাট exactly. So একটা তোমার অ্যামাউন্ট থাকতে হবে পেয়োনিয়ারে। তুমি হ্যাঁ, জাস্ট আছে বলেই তুমি ব্যাংকে ট্রান্সফার করতে পারবে না, ওটা একটা মিনিমাম 10 uh, থেকে 20 ডলার রাখতে হয়। হ্যাঁ, so that's freelancing for you. But PayPal কিন্তু globally is used as a shopping payment platform. Um, মানুষ Netflixের subscriptions pay করে. It's a much better used as a payment solution for everything else. Bangladesh is specifically for freelancing, of course, because it's not widely ওদের জুম available. জুম এখন হ্যাঁ, বাংলাদেশে তো লাইক ফ্রিল্যান্সারদের জন্যই আসলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, but পেপ্যাল, ইভেন দো পেপ্যাল অনেক আর কি প্রফিটেবল কোম্পানি, ওরা কিন্তু অনেক সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বের করছে। ভেনমো বাংলা, ভেনমো ইউএসএ এখন মনে হয় লিড করতেছে পিয়ার টু হ্যাঁ, পিয়ার হ্যাঁ, ট্রানজাকশনের exactly. ইসে। সো যেটা বলতেছিলাম কিন্তু ওদের বিগিনিং কিন্তু খুব হাম্বল ছিল। হুম Founded a long time back, as I said. Peter Thiel was one of the founders along with a couple of other guys. But আজকে what the conversation we are having is not pretty much about PayPal, but that's PayPal the group of people that made PayPal, because PayPal কিন্তু অনেক they were the first in many things, payment solutions, online ওরা কার্ডস রিলিজ করছিল এক পয়েন্টে,
And then of course we know all the famous founders. Peter Thiel later on became a venture capitalist, as well as Elon Musk. Elon Musk actually found মানে founding position ছিল না, মানে when it was founded he wasn't in there, but ওরা একটা different একটা কোম্পানি ছিল, পেমেন্ট ইমেল পেমেন্ট সলিউশনস করতো ওরা, x.com. So X.com. Peter Thiel approached him, I think, and then they merged the companies x.com and Confinity. So it was not Hmm. PayPal, firstly. So Confinity and X.com merged together to become PayPal. So PayPal was like Toronto .com boomer, just .com the bubble burst holo. A lot of Hmm. companies went down, but they're one of the companies because payment solutions niye to they're very careful about their financial কি বলে situation. So they made it through. Uh, they expanded. যেটা বললাম অনেক কিছুরই ফার্স্ট ওরাই স্টার্ট করছে, ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশনস কিন্তু মানে রেভলিউশনাইজ করছেই পেপ্যাল। সো they were first in a lot of things, but ওরা যে টিমটা বিল্ড করছে, that's what we're going to talk about. Or the culture, the innovators in the team, because as I said ওরা কিন্তু রেভলিউশনারি একটা ফার্ম ছিল, সবকিছু ফার্স্ট করতেছিল, অনেক কিছু ডিফারেন্ট ছিল। হ্যাঁ, there was Yahoo, there was Google, তখন তো রেভলিউশনারি কিছু না, সার্চ ইঞ্জিন ইজ লাইক ওকে ফাইন, you're making a search engine, a lot of people are doing that, বাট ওরা ওয়াজ রেভলিউশনারি। সেই জন্য আই থিঙ্ক ইঞ্জিনিয়ার্স তখনকার, এন্টারপ্রেনার্স যারা ছিল, প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিল, তখন তো আর Elon Musk wasn't as big as he is right now. Hmm. All these people were just starting out in their career, so they joined into PayPal thinking that they can bring in a lot of innovation, which they did, which we're going to talk about একটা একটা করে। But this PayPal mafia, as the termটা আসছে একটা ফরচুন ম্যাগাজিনে 2007 এর একটা নভেম্বর ইস্যুতে the article came in, যেটার মধ্যে ওরা সবাইকে রিউনিয়নের মতন একটা ডাকে। So everyone came in except for Elon Musk, the busybody that he is. তখন তো I think he was busy with a lot of ventures. He couldn't make the time, but একটা খুব একটা ফেমাস ছবি আছে যেটা আমরা আমাদের ভিডিওতে, promotional videoতে we posted about all these guys coming in together. They took a photo, very Italian mafia like, মানে খুব নাইসলি কম্পোজ একটা ছবি, Hmm. সবাই আছে কিন্তু all the people mafia যারা কনসিডার করে, all the big names, everyone is there. So Peter Thiel ছিল, জাভেদ করিম ছিল, um, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা কি জানো, লাইক হুম, পেপ্যালের ব্যাকগ্রাউন্ডে তো অনেক লাইক ফাউন্ডার ছিল, ইঞ্জিনিয়ার ছিল। হুম, আমরা সবাই কিন্তু সবাইকে চিনি না, আমরা খালি চিনি কে ইলন মাস্ক আর মেবি পিটার থিল, কারণ হুম। পিটার থিল একদম, পিটার থিল তো ফাউন্ডার, পিটার থিলকে চিনারই ব্যাপার, কিন্তু পিটার থিলকে পিটার চিনার টিলকে মানুষ চিনে নট ফ্রম পেপ্যাল, পিটার টিলকে মানুষ সোশ্যাল, চিনে ফেসবুকের আর্লি ইনভেস্টর হিসেবে। ওই হ্যাঁ, যে দি সোশ্যাল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্ক, you know what, the first time I saw Peter Thiel was social network মুভিটা রিলিজ করলো না হুম, 2008 এ, তখন পিটার থিলের স্টোরিটা যা বুঝতে পারছি যে ফার্স্ট বিগ ইনভেস্টর ইন ফেসবুক ওয়াজ পিটার থিল। পিটার থিল হ্যাঁ, ইজ কিন্তু ওয়েল নোন অ্যাজ আ ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হুম। রাদার দেন এনিথিং এলস। ওর বাট পিটার থিল ফেসবুকে যে লাইক কন্ট্রোভার্সিটা করছে না, এই যে ইসে যেটা আমরা দেখলাম সোশ্যাল হুম, হুম। নেটওয়ার্কে, ওইটা কিন্তু লাইক ইনসেইন ছিল। That's Peter Thiel for you. Peter Thiel কিন্তু আবার অনেক মোটিভেশন মানে বইও কিন্তু লেখে। I think হ্যাঁ, I downloaded a book for you যখন you were getting into all these startups and things. I think back in 2019 I emailed হুম, you Peter Thiel'ের যে বইটা, forgot the title of the book. He's a very famous, that book is also very famous. যারা মানে টপ 10 entrepreneurs লিস্ট যেটা থাকে, মানে বুকস টু হুম। রিড, ওটার মধ্যে পিটার ও থিলের বইটা। 0 to 1 বুকের নাম, হ্যাঁ, 0 to 1। exactly, 0 to 1. So okay, Ron gave a বিডিতে PayPal কবে কি অ্যাভেল হবে, any idea? um টু বি অনেস্ট, আমরা যে সিচুয়েশন ফেস করতেছি এখন, যে ডলার রিজার্ভ কমে যাচ্ছে, সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রথমেই কনসার্ন ছিল যে পেপ্যালের মতন কোনো সলিউশনস যদি আমরা অন করি বাংলাদেশে, বাঙালিজ অ্যাজ ইউ নো, আমরা সবকিছু বিদেশি পছন্দ করি, যদি কি বলে there is an option of buying Bangladeshi Horlicks and buying Thailander Horlicks, people will go for the Thailander Horlicks because just Thailand থেকে, that's why.
So I don't think so, to be honest, but they are trying their best. But যদিও লঞ্চ করে ইট উইল বি ভেরি হাই হেভিলি রিস্ট্রিক্টেড, হুম। পেমেন্টের লিমিট থাকবে, অনেক কিছু মানে খুব লিমিটেড থাকবে ইভেন ইফ দে যখন ডু আর কি ইভেন্চুয়ালি। কথা চলতেছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে, তখনই তো ওদের আর কি কনফ্লিক্ট লেগে গেছে যে ইউএসএ তো আমরা এটা করি না, আমার বাংলাদেশে কেন এগুলা করতে হবে। এটা কোনো দেশে wherever they launched they হুম। don't have limitations, because you cannot have limitations in a company like this. Or the free movement of money চায়। হ্যাঁ। But anyways, it's not coming anytime soon, sorry Ron. um, but যেটা বলতেছিলাম আর কি, what was I saying? I forgot my chain of thoughts. um, পিটার থিল নিয়ে কথা বলতেছিলাম। so Peter Thiel was very well known as a writer, okay, and হুম। a venture capitalist, or অনেক বড় বড় um, early investor in a lot of very successful startups. ফেসবুকে ইনিশিয়াল 500,000 একটা কি বলে ইনভেস্টমেন্ট ওই দেয়, which is worth in billions right now, because Facebook is of course, you know, one of the biggest companies in হুম। the world right now. So early investment was one of the biggest. Okay, so এছাড়াও ইভেন্চুয়ালি যা হয় আর কি, যেটা তো জুবাইর ওয়াজ জাস্ট সেইং, পিটার থিল ছাড়া, ইলন মাস্ক ছাড়া, ইলন মাস্ক রিসেন্টলি গট হুম। ইনটু দ্য প্লে, এর আগে তো মানুষ পিটার থিল ছাড়া কেউই চিনতো না, হ্যাঁ। সো but there are a lot of members in this PayPal mafia যারা মানে in their own rights they are like very successful, like um, Ken Ken Howry, there is Luke Nosek, there's Reid Hoffman, Javed Karim, we're going to talk about. Max Levchin, he was one of the co-founders and CTOs. So we will eventually go down with everyone. সবার সাথে সবার ব্যাপারেই কথা বলবো যারা যারা লিস্টে আছে. So let's start with Peter Thiel, because I think we talked a little bit about him. হুম। He was the CEO of PayPal and the co-founder, and সো পেপ্যাল যখন স্টার্ট করে, যেটা বললাম ইলন মাস্কের ফার্মটা মার্জ করে, হি ওয়াজ মানে ভেরি কাট থ্রোট বিজনেসম্যান। সো ওর কিন্তু অনেক এমন কন্ট্রোভার্সিয়াল থিংস দ্যাট হি ডিড over the years, অনেক weird decisions that made him what he is, Peter Thiel. যেটা Zubair has a very interesting story regarding Peter Thiel. Zubair, go ahead. ফার্স্টে তো ফেসবুকে লাইক ফার্স্ট আউটসাইড ইনভেস্টর হিসেবে ঢুকলো পিটার থিল। সো ও ফার্স্টে মনে হয় $500,000 ইনভেস্ট করে, বাট এরপরেও সে 3.7% ইবে স্টেকের জন্য 55 মিলিয়ন পায় লাইক রিটার্নে। কিন্তু পিটার থিলের একটা মজার একটা কাহিনী আমি শুনলাম, যখন ইলন মাস্ক ওদের আর কি কোম্পানিতে আসে পেপেলে, ইলন প্রথম তো লাইক নতুন কোম্পানি তো একটু বুস্ট দিতে হবে, তো যখন দেখলো যে আচ্ছা একটা আছে লেভেলে আছে, আমার এখান থেকে আর কি একটু সরলে সমস্যা নাই, ইলন মাস্ক কি করলো, সে পারমিশন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ভ্যাকেশনে গেল। তো ও তো ভ্যাকেশনে গেছে, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু পিটার থিল মাঝখান দিয়ে কি করছে, বোর্ড মেম্বারদের কাছে ইলন মাস্কের নামে কি কি জানি বলছে, বোর্ড মেম্বাররা ওকে পেপ্যালে বোর্ড থেকে সরাই দিয়েছে। সো হি ওনস স্টেক, বাট ওর কথার কোনো দাম নাই, ও কোনো বোর্ড মেম্বার থাকতে পারবে না। আমার এই জিনিসটা অনেক ইন্টারেস্টিং লাগছে, কিন্তু আমি এখনো মানে বুঝে উঠতে পারি না পিটার থিল কেন এই কাজটা করলো। দ্যাটস হাউ, যেটা বললাম, ইজ এ ভেরি কাটথ্রোট বিজনেসম্যান। এটা তো একটু আমরা ওই স্কোপটা মানে উই স আ লিটল বিট অফ ইট ইন দ্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। পিটার থিলের এমন, যেটা বললাম, ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল ডিসিশনস দ্যাট হি মেড ওভার দ্য ইয়ার্স মেড হিম হোয়াট হি ইজ। সো পিটার থিল has become what he is for a lot of reasons, among decisions like this. But এছাড়াও let's talk about next Ken Howry, uh, who served as the company's CEO, company's CFO, and he left to become an investment partner at Founders Fund. Overall net worth is worth 1.5 billion. So in a PayPal mafia, a lot of the team members and a lot of the initial um, the initial group of people, or কিন্তু a lot of them are billionaires. হ্যাঁ, পেপ্যাল মাফিয়া সবাই বিলিয়নিয়ার, সবাই আর কি কেউ না কেউ
পুরা সিলিকন ভ্যালিতে যতগুলা প্রফিটেবল কোম্পানিজ আছে, এই পেপ্যাল মাফিয়ার কোনো না কোনো একজন ওদের সাথে কানেক্টেড। লাইক হয় আর্লি ইনভেস্ট করছে, না হয় পরে ইনভেস্ট করছে, ম্যাক্সিমামই আর্লি ইনভেস্টে। কাজ শুধু খালি ইনভেস্ট না, ওরা হচ্ছে অনেক সাকসেসফুল বিজনেসেসে ফাউন্ডারও ছিল। যেমন একটা আছে ইয়েলপ, যেটা হচ্ছে লাইক রিভিউইং একটা প্ল্যাটফর্ম। ইউএসএ তে অনেক বেশি এটা ফেমাস, বাট বাংলাদেশে মনে হ্যাঁ, হয় না হ্যাঁ। কেউ জানে। দেন একটা চাইনিজ, আমি মেবি চাইনিজ, আমি জানি না যে আসলে চাইনিজ নাকি। সে হুম। হচ্ছে, আমি নামটা ভুলে গেলাম। না, Asian American, হ্যাঁ। Wait, let me look through it. উনি হচ্ছে এখন রেডিটের সিইও। Yeah. হি মেড মানে বিলিয়ন্স, বাট he was one of the key CEOs. এখন আর সিইও নাই, এখন এখন আর it সিইও went নাই। back to somebody else. হ্যাঁ, but he was for a short amount of time. Yeah. Sorry, I forgot. ইশাং Weird. ওয়ং, Yeah, there you go. Yeah. ইশাং ওয়ং। আর Right. ইয়েলপ যেটা বললাম, রাসেল স্যামুয়েলস আর জেরেমি স্টপেলম্যান, এই দুইজন হুম, ইয়েলপ কোফাউন্ড করে। সো ইয়েলপ হুম। ইজ অলসো লাইক, ইয়েলপ ইজ এ বিলিয়ন ডলার কোম্পানি, আই গেস। Right, right. No, no, of course. যেটা বললাম, there's a lot of companies. LinkedIn is one of them. হুম We can talk about LinkedIn. LinkedIn was founded by Reid Hoffman. So LinkedIn, of course, as we know, LinkedIn eventually একটা মানে অনেক pivot টিভেট করে has come to a very respectable position, and as a professional network হিসাবে is very well known among all the companies, among all the social networks for like, যেমন অনেক অনেক ফার্ম এমন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মস ছিল like LinkedIn, but LinkedIn is the only one who survived. So a lot of successful startups from, as we are seeing from the PayPal mafia. এছাড়াও we want to talk about YouTube. So ইউটিউবের ইন্টারেস্টিং হলো যে the three of the founders, মানে from PayPal mafia আর কি, Javed Karim, Chad Hurley, or Steven Chen. So all of them united together and they formed YouTube. So YouTube, as we know, is actually not a Googler company. So YouTube was independently developed by all these three guys. Um, of course, Javed Karim is half Bangladeshi. If a lot of people, a lot of you might know about Javed Karim. He is one of the the opening founders of YouTube. So when YouTube came to be, with all these three guys, যাদের নামটা আমি বললাম, Chad Hurley, Javed Karim, and Steven Chen, they left PayPal to found YouTube in 2005. But eventually they sold it to Google for like a multi-billion-dollar deal. হুম Later on, these guys also went on to become venture capitalists. You Javed Karim Pore, I think he opened University. Yes, University Ventures. ইজ ইট ইউনিভার্সিটি অর ইয়াং ইউনিভার্সিটি? বিকজ Young or you. Yeah, Oto. It's a wordplay on that. YouTube থেকে University. Yeah. ইউনিভার্সিটি। So yeah. বাট ম্যাক্সিমাম Stat. অনেকেই দেখলাম যে সবাই আর কি ভিসির ওই সাইডটাতে গেছে, যে দে ওয়ান্টেড টু ইনভেস্ট ইন স্টার্টআপস রাদার দ্যান বিইং ইন আ স্টার্টআপ। Yeah. লাইক সো হ্যাঁ, ওটাই। আর যেটা বললাম, ইয়েল্প আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং কি বলে স্টার্টআপ দ্যাট ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই heart is Kiva. So Kiva was founded by one of the PayPal Mafia members known as Preman Shah. So Preman Shah opened cloud sourcing platform. So basically এটার মধ্যে হলো ডক্টর ইউনুসের যে আইডিয়াটা, মাইক্রো ল্যান্ডিং, খুব ছোট মাইক্রো লোন, $50, $30, whatever you invest into that project. So they're like refugees in Syria, um, you know, বাংলাদেশি, তখন বাংলাদেশও অ্যালাউ করতো এককালে। I don't know if they still do. So they take all the small projects like farming যারা করে, বা small scale engineering projects and all that. So small loans দেয় একটা, they release it like let's imagine like a Kickstarter project. Videos থাকে, ছবি থাকে, text থাকে, and Kiva ensures that these guys have a business plan and they're not just taking the money, and then they do their due diligence in the background.
and they give the money eventually to them to expect a return eventually, of course. So ওইভাবে this is done, and you can keep the money in your account when you get it back with a profit, and or you can just say reinvest. So you can reinvest the profit back into the platform. So Kiva cash ইজ out ইট অফার লাইক আছে. বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক? It's not like মানে it's like high farmer. What হাই high ফার্ম farmer does. হ্যাঁ. So ইনভেস্টরদের Kiva থেকে টাকা নিয়ে দেন জাস্ট ফার্মারদের উপরে ইনভেস্ট করে, মিডল ম্যান। farmers শুধু farmers না, a lot of যেমন I farmers specifically only for farms, they do a lot of things, crafts, তারপর pottery, ceramics, anything. It can be like electronics as well. হ্যাঁ, but small scale, very small scale. তোমার you wouldn't be founding the entire project. যতটুকু amount, $100, $200, how much, however much you want it, you invest it. And going interesting at a platform, also very much connected with Bangladesh due to that micro lending method being developed with Grameen Bank. So I think they also um, কি বলে, they do give credit to Grameen for and Dr. Yunus for this idea that they have. So Kiva was one of the companies that's like very interesting coming out of the. But there are also other companies. Uh, last not the least, Last.fm. We are also all very used to that. There is also Mozilla, Flickr, Facebook এর সাথেও, স্লাইড। yeah, slides also as well. So স্যার all অনেক these অনেক guys, মানে যারা পেপল মাফিয়ার সাথে আছে তারা ম্যাক্সিমামই দেখবা যে লাইক ওদের কোম্পানি সেল করে দিচ্ছে তার, হ্যাঁ, এন্ড তারা কিন্তু so ভালো রিটার্ন পাইছে। লাইক আমি অনেকের থেকে এই জিনিসটা শুনছি যে ইটস বেটার টু সেল অফ ইওর কোম্পানি দেন কিপিং ইট। yeah, they want to do that, unless it's like not everyone can make a Facebook, which is like a giant mammoth of a company. So company যখন you think like you cannot contribute, যেমন বাংলাদেশে I think it's the opposite. uh, the যারা স্টার্ট করে founders, they want to keep it, অমন প্রাইসও পায় না, I don't think এক্সিটের জন্য তো you have to receive a certain amount of money, so no one's willing to buy out a Bangladeshi company for like $500 million. It's not an exit that's possible. But all these guys, when they sold their PayPal থেকে বের হয়ে যে companies গুলি, mostly কিন্তু they did exited one way or the other. They kept their a little bit of their কি বলে stake একটু রাখতে পারে, বা or fully sell করে দিতে পারে, but they have made an exit. They went into, mostly a lot of guys went into venture. So venture is they invest in other companies at this point, because most of them are like multi-millionaires unless they're billionaires. So Elon দেখো Musk, of রিড course, হফম্যানের যে লিঙ্কডইন, এটা 26.2 বিলিয়নে মাইক্রোসফট কিনে। এরপরে হচ্ছে এই যে ম্যাক্স লেভ চেনের স্লাইড, এটা গুগল কিনে 2010-এ তোমার 183 মিলিয়ন দিয়ে। সো yeah. So অনেক I'm not অনেক ভালো surprised. প্রফিটেবল রেখে আর কি ওরা Yeah. সেল করছে, এন্ড দে আর ইনভেস্টিং অল দ্য মানি। এন্ড একজন আছে যিনি হচ্ছে রোল রোল অফ বথা, আই এম সরি গাইস, মানে তাদের নামটা একটু বেশি, No, উই আর নট yeah, ইউজ টু দিস নেমস, তো yeah. ভুল হতে পারে। তো সে হচ্ছে Role of সেকুয়ার, Botha, yeah. হ্যাঁ সেকুয়ার লাইক ওয়ান অফ দ্য লিড ইনভেস্টার্স। Yeah. So আরেকজনও আছে, Steve McCormick, all of Valar Ventures এর partner. So another very famous কি বলে venture capitalist firm. So যেটা বললাম, a lot of these guys eventually went into venture. So which is not surprising, because যেটা বললাম, they were so in tune with this exit thing. I don't want to keep these guys don't want to keep their ideas in one place. They want to constantly re-innovate themselves, which is a good way to go about it, because in the end you're an entrepreneur, you're a venture capitalist, you want to try new things, right? You don't want to be stuck with the same company, because none of I think except for Elon, all these guys are constantly like moving around. এখান থেকে ওখানে, এখান থেকে ওখানে। Elon, of course, has a different idea. He wants to change space exploration. যেই প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে is like paradigm shifting জিনিসপত্র, বাট হ্যাঁ, ইলন মাস্ক starting পেপ্যালের থেকে লাইক অনেকগুলা কোম্পানিজ বের করছে, টেসলা, স্পেসএক্স, যেটার সাথে mostly all connected. Boring company, not directly involved, but tunneling নিয়ে
There is, of course, Solar City ছিল এককালে. Um, then of course Tesla, and of course after that SpaceX. So Tesla, of course, paradigm shifting because electron. I'm like এর আগেও, of course, there are electric vehicles that were in the market, but he gave a price point, or he gave a experience that was not none like experienced in market. এখন যে ইলেকট্রনিক ভেহিকলস যেগুলো আছে, ইলেকট্রিক ভেহিকলস, অনেকটাই মাস্কের এই ফর্মুলাটা ইউজ করে when to come up with their ventures, a lot of things, superchargers, you know, যেগুলো টেসলার একটা specific to. ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে জানো। টেসলার হুম একটা কম্পিটিটর এসেছিল, লুসিড কার্স বা সামথিং। সো দে হুম সেড দে উইল রুল দি ইভি মার্কেট, হুম চ্যালেঞ্জ করতে যে আমরা হচ্ছে ইভি মার্কেট রুল করব। আফটার হুম ফিউ ইয়ার্স দে ডোন্ট এক্সিস্ট, লাইক নাই, তারা নাই হ্যাঁ এখন। বাট না বাট টেসলা 700% ওরা হচ্ছে ওদের স্টক রেজ করছে, 700%। So হুম sometimes please don't be overconfident about something because miracles happens. ইলন হ্যাঁ মাস্কের টেসলা লাইক মনে হচ্ছিল যে বাদ হয়ে যাবে, বাট হুম ওইটা 700% স্টক রেইজ করছে, এন্ড যে কামব্যাকটা দিছে সে মনে হয় কোথায় জানি আছে। yeah, so I'm not surprised. হুম যেটা বললাম, প্যারাডাইম শিফটিং কোম্পানি শুধু ওর জন্য না, of course SpaceX, we know SpaceX, space exploration, he wants to go to Mars, a lot of issues. হুম So যেটা I even told Zubi, of course the Elon Musk is one of the PayPal mafia, but the other guys যারা কাজ করতেছে, they are not anything less. Peter Thiel is like at this point he's a godfather, consider করা যায়, of Silicon Valley when it comes to ventures and whatnot. ফরচুন ম্যাগাজিনে So আসলেই তাকে গডফাদার রোলটা দেওয়া হয়েছে, লাইক হি ইজ দ্য ডন। এন্ড he এটা is কারণ because আছে, কারণ hmm, হ্যাঁ হ্যাঁ শেষ করো তারপর বলি। he is the guy who bought in all these guys, I feel, because ওই তো সিইও ছিল. Also, He he knew was a the team. lawyer, so he knows his works. Yeah, he does. Uh, And you know, he is very যেটা বললাম, very cunning, you know, with his hmm, contracts and a lot of things. So you know, he knows his stuff. No joke, because Godfather যেটা বললাম আর কি, এখনো তো he's making venture like কি বলে early investments in a lot of firms. Crunchbase গেলে I think you guys can see like a lot of investments in multiple. hmm. Our portfolio is not just tech stuff, it's like widespread around everything. So yeah, and of course we can talk about how much they are worth. Let's talk about that as well. So Masker এখন current, of course, this might not be as updated because ওনার tweets এর জন্য of course ওনার valuation up down করে এই যে a few days back, 1 day back, he said he put the Twitter deal on hold. So of course that also affects his other companies as well. 238 billion as of as of the source we took it from. That's his worth right now. Peter Thiel holds a position with 2.6 billion, Hoffman with 2.1, Chen and Harley with 1.1 billion, Sachs with a few hundred million behind him, Siemens with 340 million. So it's a multi-millionaires. Okay, Hmm. most of these guys are. Preman Shah with 7 million plus, and of course Kivar funds are like 27 million plus, which is a president and CEO of. Altogether, they are multi-billion-dollar businesses worth like together they're worth 320 billion, and the members there combined worth is 310 billion. So that's huge, Huge. huge. And these, whoever's idea was this thing to bring all these guys back together for a photo, that photo, I'm just, you know, we are a tech and business thing, but when it comes to photography, it's composed so well. It's just like it অনেক really puts that ড্রামাটিক ছিল, লাইক মনে হচ্ছে কয়টা lightingটাও মডেলকে খুব বসায় দিছে। লাইটিংটাও খুব ড্রামাটিক ছিল। It was like a হ্যাঁ very well, খুব একটা ইটালিয়ান মাফিয়া ভাইব আর কি। হ্যাঁ আসলে Yeah.
মানে ওই দিন থেকে ওই ছবিটা থেকে ওই আর্টিকেলটা থেকে প্রত্যেকে এখন লাইক পেপল মাফিয়াকে চিনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অফকোর্স। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা কিন্তু জাভেদ করিমকে তেমন একটা চিনি না, জাস্ট চিনি হচ্ছে ইউটিউবের ফার্স্ট যে জুয়ের ভিডিও থেকে, বাট হুম হু হুম নিউ যে সে পেপল মাফিয়ার মেম্বার। হুম হুম। আর ও কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং একটা স্টার্ট পাইছে। আইল জাস্ট মেনশন দিস, জাভেদ কিন্তু ক্রিয়েটেড দ্য ফার্স্ট অ্যান্টি ফ্রড সিস্টেম ফর পেপ্যাল। সো হুম। ও যে কোনো ইনোভেশন করে নাই, দ্যাট বি ফলস টু সে। He did bring in a lot of things back in the day with PayPal as well. So সে পেপেলে it's a মেবি very, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিল। yeah, maybe, or maybe in a whatever, he was in a technical position. We're not 100% sure on that fact, but PayPal এর যেটা বললাম আর কি, a lot of these guys started their career with PayPal. So হুম that's something to say about Peter Thiel and the team he made. Okay, so because eventually a CEO has a lot of decisions when it comes to hiring, right? HR, of course, has but a CEO, he was the CEO, so his active decision on hiring these guys, he had some eye. Of course, at a CEO, you need to have some insight about what your team members are bringing to, and you build the team, right? হুম So uh, you know, hats off to him that he created a team that's like, you know, that pushed uh, perspectives forward and changed a lot of things in the tech world as we know it. So there's that. And of course, PayPal Mafia, when we talk about it, এমন অনেক derivatives, there's also this Indian version of it. If I'm not wrong, it's from ATM or somebody like that. So there's also this group of founders from one of these big startups in India. Jara, they, Zubik, you can just let me know. Just put a Google search in. What's that term called? But who was that? But also, ওরাও এই যে এমন একটা term বের করছে যে where a lot of these guys, all of this initial ওদের start হয়েছে ওই company থেকে, and eventually they gone on to make a lot of unicorns in India. So this is not a phenomenon that's specific to কি বলে, in America, but is also seen in India. I'm pretty sure soon enough we'll see it here as well, because Bangladesh is a small ecosystem. A lot of these guys go back and forth. I know Pika's যখন hiring starting to hire, they hired a lot of these guys, and they made a very good team. Eventually, these guys went to Patao when they're hiring অনেক কি বলে, deeply as well, and then they shifted to Food Panda later on, and this constantly happens because যেটা বললাম, Bangladeshi ecosystem is so small and so compact. People keep moving around, and eventually that's how it is. They want to innovate, but the story that we want to tell with this PayPal Mafia is that these guys, started with a firm that they believed in. Okay, because you have to believe in that idea, and they believed that it was paradigm shifting, and they went in, got that mindset, and they went on to a careers of this constantly নিজেকে change করার জন্য, because একবার if you get comfortable, I don't think you can ever get out of this, and these guys never got comfortable. হুম যদি if you think about it, these guys are always restless. Most innovators are, হ্যাঁ, সবসময় একটা restlessness and this anxiety, there's always that thing that to reinvent yourself and to um, constantly seek new things, new ventures. What is the most new exciting thing? So that's one কি বলে, idea, one philosophy that you might want to take from these guys, that don't get too comfortable in your position, don't get too comfortable যে না যা আছি ঠিক আছি. there's this হুম there's this reward when it comes to you adopting বিল্ডিং new সামথিং। things, trying new things. হুম সবসময় কিছু successful হয় না as entrepreneurs, but you have to be persistent, you have to try new things. So there's that. With that, we'll keep this episode short because শেষ করার আগে আমি একটা ওদের বিজনেস মডেল শেয়ার করি। হ্যাঁ, sure, আহ, go ahead. ওদের একটা বিজনেস মডেল ছিল, ওদের নাম দিছে দি ইনভিজিবল মিডলম্যান।
সো হুম ওরা হুম অ্যানোনিমাসলি সিলিকন ভ্যালির এমন সব গ্রোয়িং স্টার্টআপসদের উপর প্রথম দিক থেকেই আর কি ইনভেস্ট করে আসছে, যেগুলো এখন হচ্ছে বিলিয়ন ডলার কোম্পানিজ। এটা মেইনলি স্টার্ট করছে পিটার থিল আর হচ্ছে পিটার থিল আর রিড হফম্যান। এই হুম দুইজন মিলে আর কি এই বিজনেস মডেলটা বের করে দেন। আমরা তো জানি যে ইলন মাস্ক ঢুকে হচ্ছে D2C, যেটা ডিরেক্ট টু হুম কাস্টমার্স। হুম তারা এই নিউরালিঙ্ক তো এখন সেল মনে হয় না হচ্ছে, বাট হচ্ছে মনে হয় $500 পার মান্থে। সো এটা হচ্ছে জাস্ট কোম্পানি থেকে ডিরেক্ট কাস্টমারদের দিকে। টেসলা তো আছেই। তো yeah ওদের এই যে দি ইনভিজিবল বিজনেস, ইনভিজিবল মিডলম্যান যেটা, এটা কিন্তু হুম অনেক বেশি প্রফিটেবল ছিল। মানে তোমার হুম হুম তোমার কি মনে হয়? Yeah, of course, because I'm not surprised because যেটা বললাম আর কি, these guys are very much কি বলে ওদের roots হলো Silicon Valley থেকে, so I'm not surprised that these guys go deep into all these things, so it's not surprising ওদের যেটা বললাম যে when when you adopt this idea, I think that's what they built upon ওই PayPal হুম। এর থাকা অবস্থায় তখন থেকে বের হয়েছে. I don't know if they're most of these guys are in contact with each other, but sometimes you don't want to talk about controversial things, but not হুম। controversial like conspiracy theories. But sometimes I feel, what if these guys like have this secret WhatsApp group or Messenger group or whatever they use, and then বাট they like আসলে they কি, come in together like Avengers of investments. So মানে not এটা surprising. দেখো যে ইলন মাস্ক 44 বিলিয়নের যে টুইটারে অফার দিল যে আমি তোমাদের পুরো স্টেক কিনে ফেলবো $53। তোমার কি Mm. মনে হয় পিটার থিল কখনো এই কাজটা করতো? হি উড রাদার ইনভেস্ট ইন 10 ডিফারেন্ট স্টার্টআপস দেন টুইটার। Now, or outlook is very eccentric, but হুম। কিন্তু long game খেলে to be honest, but he's never a short game player. Uh, হি ওয়াজ সুপার he এক্সাইটেড উইথ ফেসবুক, এন্ড লুক ওয়্যার ফেসবুক ইজ রাইট নাও। mm-hmm. কিন্তু True. ফেসবুকের ওই স্টোরিটা আমার কাছে অনেক খারাপ লাগছে যে জাগারবার্গের ফ্রেন্ডকে বের করে দিছে। একটু Mm-hmm. কন্ট্রোভার্সিয়াল, এটা হ্যাঁ, ডিসকাস না করে ভালো, বাট জিনিসটা অনেক স্যাড ছিল। হ্যাঁ, but eventually of course he got his stake ওই যে রিলি? নামটা বলে, আমি হ্যাঁ জানতাম হ্যাঁ না। হ্যাঁ হ্যাঁ he got his stake. Now he's based in Singapore. ওখানে মনে ভেঞ্চার একটা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট ফার্ম আছে. So all these guys, he's also a billionaire. Uh, ইয়া। most of these guys are, but what I feel like they are like this secret. Actually, they're like the mafia because mafia সবসময় secretly যে all these investments করে মানে secretly all these crimes and whatnot. But these guys are not into crime, more like they're like into investment. I want to invest ইনভেস্টমেন্ট। in the most exciting thing, do it quietly and just let it slide. So দ্যাটস আর ওদের ওয়াই ওই ব্র্যান্ডটাও নোবডি আছে, নোজ ইমাজিন. দেম। হুম। হ্যাঁ, imagine a small company হঠাৎ করে one of the people mafias, someone টাকার অ্যামাউন্টটা বিগ না, ইটস দ্যাট ব্র্যান্ডিং যে পেপ্যাল মাফিয়া কেউ আমার এই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছে, এর মানে হলো দ্য ফ্লাড গেটস উইল ওপেন এনি টাইম সুন, হুইচ ইজ ট্রু. ক্যান ইউ ইমাজিন লাইক অরোগ্যতে one of this small scale, let's say not Hoffman, not Elon Musk, let's say Preman Shah, হুম। অরোগ্যতে he makes like মানে $100,000 একটা investment. What do you think that the outlook would be? Preman Shah, one of the PayPal mafia uh, my members invested in Orgo. That is just branding enough. All the VCs will come in and see what's interesting about them, right? So আই গেস আমার মনে হয় যে অনেক ভিসিস বাংলাদেশে কেন ইনভেস্ট করে না, কাজ যারা আর কি একটু বড় ভিসি ফার্মে কাজ করে বা বড় ভিসিদের সাথে আছে, ওরা কিন্তু তেমন একটা ইন্টারেস্ট দেখায় না। লাইক hmm, সেকুয়া প্রথম প্রথম কয়েকটাতে ইনভেস্ট করে, এরপর থেকে হচ্ছে সেকুয়াই কিন্তু লাইক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টার্ট আপসে ইনভেস্ট করা স্টার্ট করে। তো আই গেস hmm, ওই ধরনের বড় কোনো ফার্ম যদি বাংলাদেশের স্টার্টআপ গুলোতে ইনভেস্ট করে, তো মেবি এটা hmm, অন্য ভিসিসদের অ্যাট্রাক্ট করতে পারে। বাট আমি জানি না তাদের hmm, মধ্যে কোনো পলিটিক্স কাজ করে নাকি না, ও ইনভেস্ট করছে আমি করবো না। বাট হ্যাঁ, hmm, ইভেন তো বাংলাদেশের মার্কেট ছোট অ্যান্ড বেশি কম্পিটিটিভ। আমি hmm. একটা জিনিস দেখলাম, বাংলাদেশের ফিনটেক যে সাইটটা আছে ওইটা কিন্তু অনেক বেশি মেসড আপ। Yeah. স্টিল কয়েকদিন Hmm, আগে আমি একটা নতুন বাংলাদেশি স্টার্টআপ দেখলাম, ফিনটেক স্টার্টআপ ট্যাপ ট্যাপ। তো আমার hmm, আমার মেবি এই জিনিসটা অনেক মানে ইন্টারেস্টেড লাগছে, বিকজ জিনিসটা নিয়ে একটু রিসার্চ করা দরকার যে ইভেন দো hmm.
বড় বড় প্লেয়ার্স এখানে হচ্ছে লস করে যাচ্ছে। বিকাশ হুম হচ্ছে এখানকার লস লিডার। ইভেন হুম দো ওদের হচ্ছে মিলিয়নে মনে হয় 3 ডিজিটের মতো রেভিনিউ আসে, বাট স্টিল ওরা হুম লসে থাকে। বাট এটা হুম করার পরেও কেন মানে কেন তারা ফিনটেকেই ঢুকলো? yeah লাইক because তোমার কি মানে মানে চিন্তা হয় না যে ওয়াই? no no it's very simple to যে loss is as ওরা কিন্তু is a very brand new company মানে ইয়া in the long run of things, right? They still can make the profit. I mean, they can still eventually. They have a great platform. They have a great idea. This business হুম, model have established করা আছে. They can afford to make these losses because, of course, other investments and financial থেকে আসছে, Bill and Melinda Gates Foundation থেকে they have a lot of investors in their back. So ওদের সমস্যা নেই to if their investors are fine with making these losses, এটা burn rate যেটা আর কি, they just can burn through their cash, to get that market share যে একদম একটা পোক্ত market share like JP, হুম, জিপিও কিন্তু অনেকদিন লস করছে হ্যাঁ, যখন বাংলালিংক কেম ইন, বাংলালিংক 7 বছর লস করছে, ইফ আই এম নট রং. হুম, So these guys যেটা লস লিডার করে, they want to get a substantial market share so that they can control the market. So ওইভাবে ওইটাই ওদের যদি পার্সপেক্টিভ হয়ে থাকে, I'm not surprised they they loss leaders are there in current a financial, let's say, fintech startups. But fintech is very small. Innovation হচ্ছে না. I feel like everyone is stuck with wallets, and it's not going beyond anything. Um, it is not জিপে much এর enough. মতো লাইক সুপার ফাস্ট ওই যে কি বলে এনএফসি যে পেমেন্ট গুলো করে ওইগুলা কিন্তু এখন এগুলি আর কি আসে নাই। ইনোভেশন আসে নাই বাংলাদেশে। হুম, ওই ওয়ালেটস, কিউআর কোড, এগুলিতে আটকে আছে। আই ডোন্ট ফিল দেয়ার ইজ ইনোভেশন। এই যে কি বলে, ভারত পে, ভারত পের যে ইউনিফাইড যে পেমেন্ট সিস্টেম, যে একটা কিউআর কোড দিয়ে সবাই পেমেন্ট হবে, ওই হুম, লেভেলও যেতে পারে না, ঠিক আছে? বাট হ্যাঁ, এরা অনেক রেগুলেটরি ইস্যু আছে, বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক রেস্ট্রিকশনসও যায় to all these fintech people. So I don't think innovations are now possible. But of course, you have to push the thread. বাট স্টিল So এটা আর কি অনেক আর আমাদের জন্যই টাফ যে ইন্ডিয়ায় কিন্তু অনেক বড় বড় ভিসিসরা ইনভেস্ট করে যাচ্ছে। mm, ওদের মনে হয় কয়েকদিন আগে 100 হইলো, এই যে ইউনিকর্ন হলো। mm, সো দে আর মেকিং মানি। বাট mm, বাংলাদেশের তোমার কি মনে হয় লাইক পেপ্যাল মাফিয়ার থেকে যদি ধরো যে কোনো একটা mm, ইনভেস্টমেন্ট আসতে কেমন mm. কেমন এফোর্ট দেওয়া যায় মানে লাগতে পারে? A lot. Bangladesh market, I don't feel is ready. ওই লেভেলে, because PayPal Mafia members have invested in Indian startup. I know for হুম, a fact. So it has to come a very long way, and Bangladeshi ecosystem needs to grow a lot. We are still on a baby steps. I know it's a very cliche thing to say, but we are. Businesses have to expand in a certain way. Cash needs to be burned in a certain way, but এখন is actually the golden opportunity for all these firms to come in, because uh, dollar reserve কমে আসতেছে and a lot of things. So these guys, if they push with their pitches and whatnot, এখন তো the world's back. I feel a lot of flights have হুম, opened up. Bangladesh vaccination is almost 80%. So it's the perfect time for startups to travel around the world, get VC's attention, and get the fundings in, because it's a very booming market. And এমন solutions আমাদের দরকার, to be honest. NFC payments and whatnot, why not? Because there's a scope for everything to expand. So and to be honest, if PayPal does eventually come, which হুম, I feel like it will open up a lot of things, because হুম, can you imagine Bcash competing with PayPal? This will be like the battle of the কি বলে, Manchester United versus Manchester City. So হুম, হুম, could be interesting. But competition is very necessary in a হুম, market পেপ্যালে as বাংলা small. টাকায় আমরা যদি করতে পারি, আমার মনে হয় না যে বাংলা টাকা হতে পারে, যে ইউএস ডলারই থাকতে পারে, কারণ পেপ্যাল মেইনলি PayPal তো তোমার
আইডিয়াই ওইটা যে হুম পেপ্যালের পেমেন্ট সব জায়গায় হবে, সো বাংলা টাকায় হোক না যাই হোক, পেপাল তো ইভেন্চুয়ালি লোকাল কারেন্সিতেই ই করে, বাট পেপ্যালের আইডিয়াই তো পেপ্যাল আসলে মানে হলো ইটস ওপেন টু দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ ক্যান মেক পেমেন্টস উইথ ইউর পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট টু এনিবডি, হ্যাঁ, পেমেন্ট রিসিভ করা এন্ড অল দিস, বাট রেগুলেটরি অনেক ইস্যুস আছে বাংলাদেশে, সো it's a long game. Bangladesh needs to be are too stable. Ukraine war has affected a lot of things among food security and whatnot. So হুম we need to be more stable for all these guys to be coming in. But খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস যে আমাদের স্টেট মিনিস্টার অফ telecommunications, Mr. Paul Oak, he went to Microsoft, I think, হুম recently. UC Berkeley to গেল. He's having meetings. So I think year ago he had a meeting with PayPal. So he's also pushing. I feel like Bro, he is doing he's a a great work. spokesperson. Like, বাংলাদেশের He's a আইসিটি spokesperson. হুম He's a spokesperson for Bangladeshi companies. So I think he's doing his governmental thing, getting relations built. Because Silicon Valley, to, of course, they know Bangladesh government the support কিছু না করে, হুম ওই কোম্পানিটা eventually successful হবে না. So if they have the Bangladeshi government support, all these big companies, if they eventually do open their কি বলে country offices, যেগুলি এখনো we are waiting on Google এর country office properly খোলা, Microsoft এর properly, Microsoft আছে, মাইক্রোসফট আছে all the হ্যাঁ, all of these guys eventually opening firms here, because আমাদের consumers want to spend and they should be able to provide these services, but of course they do need the governmental support, যেটা I think he wants this company উনি reassure করার জন্যই he has these meetings and bring in, new interest into Bangladesh. But বাংলাদেশের anyways, আইটি মিনিস্ট্রি তোমার স্টার্টআপস আর এন্টারপ্রেনারদের জন্য অনেক ভালো ভালো লাইক স্কোপ খুলে দিতেছে, তারা কম্পিটিশন করতেছে, সেমিনারস they করতেছে no, no, they tried a lot with PayPal. I know হ্যাঁ for a fact. PayPal is the only meetings so they had, but of course regulatory সমস্যা তো হয়, কিছু হুম করার নেই. So that's about it. We want to keep this episode short. Um, we want to be we want to come back to you guys with our guests. We are not going to disclose it right now. We're in conversation, so we'll have something very interesting for you guys this Friday. Um, uh, we are hoping for a very good conversation with someone who is coming to talk and join us here. So stay tuned, guys. We will, of course, post a promotional thing when we have everything confirmed. Echara, please do subscribe and like our Facebook channel. Do give a share of this stream, as well as check out our YouTube page. We will, we are definitely sitting tomorrow. And Zubair to finally edit all these episodes and put them on Spotify and Apple Podcasts, Google Podcasts, wherever you guys. We will do it. We're doing it tomorrow. Definitely, Zubair. Okay. yeah So thank you guys for tuning in. PayPal was very interesting, and if you guys have any ventures, any topics you would like for us to cover, please do drop a DM on our Instagram or send us a message on Facebook. We're more than willing to talk about anything tech, business, anything interesting actually. Okay. হুম Uh, thank you very much, and good night. গুড নাইট গাইস, থ্যাঙ্কস ফর টিউনিং ইন। Yeah. উফ